board mama me mamunyina adwo me mo akwa abado ba do masampa ni hira no sia kase boy so na me anwumre samasie na braso sie de bro sa adom kase anwumre de nsam ni nyinara MPP amanyokuo no manifesto anase de wo se Ganafo enhwem ne anyina no so nto aba mfama wo no ehwo nsam dodo no a na anwumre mesi nkonwa ya me de ebra wo kase na affiliate stations awodo wo mayi ntwi awodo nyina so braso a ye de wo nyina adini ebetoto ho baako se kase no be ya wo de bra wo share and sabre wo Facebook Adom 106.3 FM aseda no nkoma DBS roofing sheet eno na sheet papa ye digu ye dan no so se be ye nsu tuto bremu awie bonom ne ade wo ntekurade obenwu anza wo si wo se former 4 na wo ne air condition kra wo dan no mu a DBS mfonchense no awie agba anhimo wo nte se dan no mu aye hinte wodo gehwo motenya bi kogu dan no so air condition ni problem eno ano no na ne wani ma na wo kro no Adom na chairman capsules so ewo ho me so mu no bi se de san akwa no mu ama ne sisi mu aye deni ene oba nanim ne bedi agura semato me so mu no ne mo ahoden so ko se be adwuma bi ade beto na so no wo betumi aye agbeve heba clinic so ana center no ewo ho yade bia me modini wo de ye wo honam dua no mu bia no me so ko agbeve heba center no koje wayare hwanyuma ko ye de roma ena nwumre ye de kase no ebro ensam ne do so de etodwa wo mu bia wo betini MPP amanyoko na ko ogwamem akopa wo manifesto ho ntoma yade mu nsam no de ekoso ebeba na mampani adodanko akufo adodi bia mane NDC Franka Tuni kane mampani Mahama se free SHS Ghana for mamuntie no oboa woni ho idea bia yebekọ ho na fe wahunu nia ekoso ewo ho mampani abadi akire nso ade atodwa wo manifesto na se ho ase esukufo ye mo ba benya loan na sa loan wo hia garanta wo hia na emusini bia wei ne ensembia emrante wa asisuo wo mo se wo de ekro no bo no wo mo bebo na wo ma nya hwe anua so obi aponche ya wo fafuro en wo mo kwa hwia no na namu a no nyina na yabo no de browser Adom kase me amesom anwumre midi afia amankwa tamaklo nyabre ne tie se de ensem ni chiemu ankasa etie Adom FM and MPP amanyoko no kobo won sese ewo Cape Coast ye mfimfini mantemu wono ahinkro na enwoma wono mo agina so de ato Ganafo asomu se ye nyina sa won hihye we no nyina so na December bosomere to so enso no yenkonkoto aba emfama won ene mpanimfo atwetwa wuro Ghana mampani na mu na adodanko akufo ado ekọ ofise wono ene won Franka Tuni na bedi akire nso Dr. Alhaji Mahmoud Bawumianso ekobi national chairman Freddie Blay General Secretary John Bodu ene mpanimfo titiri wo mu nyina akoi enti nkomodie ni nyina na hyase no de General Secretary ne di kan ekasa ura John Bodu ene wo church ensem mu sanya me anim ni yenfa wo de party bia be general party aba mamuomu no MPP aban ene aban a wotumi wo se wo manifesto a wo no mo ede 2016 se Ghana for so nto aba no wo mo di so pepepepepepe ne santi wo de to Ghana for nyina nso anim so won hwe de wo mo eka ye 2016 mu de wo no mo aye na 2020 so manifesto di mu no won sa enhwe no so no won to aba no so emfa emma won Adom FM Yantwa so na yenkọ fufuro emo na wasansem we mu no owura John Bodu yenya no e de baba na owie ye no national chairman dema MPP amanyoko owura Freddie Blay enso de ensemo atudwa wo kire se MPP de ya miani mu ne se wo ma Ghana ye economy no aya kono aye kra behwe ye papa enti ene Ganafo mu amuhunu de ekoso monsanto aba no emfa ma MPP amanyoko no na hwehwe pa ni soade hunu ya wo mo ewo mo my Ghana mu no wo mo ebetumi edu eho eye sanni we mu nyira no ye hwe na ye de abramo ye nwume no nsia kase na wugusu a wutie Adom 106.3 Asampa 94.7 Ensura 104.5 na affiliate stations awodo ni nyina nso age atomo epeten ye de ne no beba na yagusu ye wo MPP amanyoko no manifesto ye ne wo mo ekopa eho entoma Mampani adodanko akufo ado ene wodi bi mane kane mampani John Dramani Mahama ene wono ne Franka Tuni de ma MPP NDC amanyoko no efa nansen ne nsem bia kane mampani Mahama wo kan se wono so senyame ya Adom na tumi ne be di ne nsem pa se mampani free SHS wo behwe no wahye mu kinana fe aye adwuma no mampani se yansi ne hu
Yensi ni hu kra frisa wano ye nipa bi abra na wano akufo ado wo bonto apa se da bia se Ghana for the tumi hye ne nsem mampani a free SHS be ya adwuma no so wo sere no kra twetwetwe se anya de se wo betumi aye bibi ati se ye onso wo se NDC presidential candidate and wonam no wo se obeye free TVET nominate free SHS nominate just niam abo hye bi a wono MPP aban wo mo hye ye a wo mo sere wo mo twe no ne eno no wo hye mu kena no watch Ghana for say nipa what say ye ni kwanse ye gini die eni kwanse na asem bia ye kan ye gidie fi so wono ye nipa bia watch say free SHS die se bamu ana se Ghana ye nwoma sua ene ye tototo no ase ho nsam de mampani kafa ho no enie. I take pride in the fact the free SHS and free TVET have been delivered, and our young people and their parents and guardians know that they will no longer be forced to stop school at JHS level because of financial difficulties. It was not easily done, and so we intend to protect it and prevent any so-called review, another word for cancellation. We have no reason to believe the NDC presidential candidate's newly proclaimed conversion to free SH and free TVET. For 8 years, he and his party were loud in their assertions that they did not believe in free SHS and free TVET. They did not like the idea, they rubbished it at every opportunity, and they proclaimed that it would destroy Ghana's educational system. When they were in office, they had a hard time trying to run even their watered-down version of their so-called progressively free education. Then the former president said he would review it, and now we hear him say it has come to stay. Excellency, please try another one. Mampani adodan kwa kufu ado eni ene de anu ye na no de ma NDC amanyoko Franka Tuni a wono so waya mampani pen wo man Ghana mu na danse yan so kane mampani John Dramani Mahama wono na probo a wode na mo no wo sa ekokaksaye ya wo chechire mu sa MPP aban yi de won mo hwehwa wo mo edit to dwane de say wo hunu on fasa bisabi onyansa bia krampo anto ho wo amamu no mu ne hwehwe ne promises ahodo no wode ba ye no eno so ene mampani fro apa ekokasa ya no yi a wode emanu ni. It has been said by the NDC presidential candidate that NPP policies lack sense. If running an emerging oil economy into the arms of the IMF because of indiscipline in the management of the public finances is sense, I'm happy that the NPP has another concept of sense. If having sense means cancelling teacher, trainee, and nurses' allowances is sense, I'm happy that the NPP has another concept of sense. If having sense means recording the worst economic management statistics of modern times with the lowest rate of growth of the last 30 years, I'm happy the NPP has another concept of sense. In the management of the public finances is sense. I'm happy that the NPP has another concept of sense. Mampani dada John Dramani Mahama sajina biem na de ebe so mampani adodan kwa kufu ado sade mawo na ni nyina ne mampani dada John Dramani Mahama ne kasa bia wokan bre bia twemu se Ghana ya wo short memory ya ye ni erefi wo di asam ne to wanne ne be sosomu aho eni ne na wo tweda ne erefi na eno enenne mampani sa kofro apanga na wo manifesto wo pa ho antumai ene ye wode atu ni tirimu se enu ntine bia ye na adwene se wo bade a won forget na Ghana for ekai pa de odi o man kokodru ye it won't forget na ni nyina no Ghana kai. I know that the NDC presidential candidate, His Excellency John Dramani Mahama, believes and says often
that Ghanaians have a short memory. And he must hold strongly to this belief. Otherwise, I doubt he would have summoned the courage to be seeking another term after the disaster that was his presidency. Ghanaians might have short memories, but not short enough for us to have forgotten the broken down freezers, irons, and other household equipment thanks to the 5 years of Dumso. Our memories are not short enough to forget that the economy under him was such a wreck that there was a ban placed on all recruitment into our public services. Our memories are not short enough to forget that teachers taught for 3 years and were only paid for 3 months. Our memories are certainly not short enough to forget that he brought our entire financial services system to near collapse. I've heard him make the extraordinary claim that Ghana's economy was in, quote, tatters, not because of the COVID-19 pandemic, but because of mismanagement. Mampani Adom Kwakufuado na wote no enkana ya Adom 106.3 Inshira 104.5 Asampa 94.7 no sia kase ena meme anwumre ya de bro for aseda no ma DBS roofing sheet ya do mase Adom na chairman capsules na fei agbave herba center won ne aboafo a ahoyehi abraimu wo mo so ya sene na anwumre kase ba bia wo bia no won so anya kwan etie bia wo Facebook anyame share papa wo comment no ye hunu ni nyina mo koso na mo nhwe share so na unuan mon kayan so enhunu de ekoso ye to akase no so meka kire o se na de manifesto no ho nsam dodo no a ene de ebebro mampani kase wie na be de kire so eba Dr. Mahmoud Baumia na ono na sema obeka ye tertiary student ana se to so sukufo ene ode ato wo no mo animo se de anyi sam fi se MPP abanya wo mo hwe animo se tumi tumi no ye de ma wo mo mbesa ba bie mo no de oba be ye ne se asukufo wo ba gi low na so garanta bia eni ho obie no baba be ye nsiana mu ama obi ansana low no won sa tumi aka Dr. Mahmoud Baumia so de sansemi atudwa wo kire se de wuhia ne wo ID card ya eno ene begina so na yatimi adejeje usika no ena fei sa woje bosia no so so afi ba kudo obi ama metata na efiri ho kro no na sa fei ye fiase na yeje usika no. The $219 million Ghana Accountability for Learning Outcomes project. This is known as the Gallup project, and it is a project for which the funding has already been secured. And what is this project about? We have identified 10,000 low-performing schools in Ghana. Their performance is quite low. And we have got this program where we are going to target these 10,000 schools and improve their performance by giving them additional funding in addition to their capitation grants and also support the teachers additionally so that they can raise the levels of performance of these 10,000 schools so that they will not be left behind. This is the Gallup program that we are going to be implementing. In addition, we want to make sure that we focus on education in the Zongo community. So we are building in each of the 16 regions. We are building model senior high schools in Zongo communities in the 16 regions. So we have 16 model senior high schools in the 16 regions of Ghana in the Zongo community. Of course, one of the areas that has not received enough attention is in the area of special needs education. And we are going to focus on special needs. A lot of our children who are suffering from autism or cerebral palsy and other special needs need support. And government needs to support many organizations who are in the private sector trying to also help. And we're going to increase the resources and infrastructure for special needs education across the country.
Dr. Mahmoud Baumia, where we young so what it to judge Musa Baya Tishway, and your free SHS non quan and Iswa Duhuno, tertiary no so, Danakuma super power professor Nea Mania, tertiary, one more Ashomuye, one more Asan and war economy so, Jan and also ding into a buying so hold in any barber shopa, no one boy one more officers, one Dutch ye or May, Bibia, Ebeye. Free under the secondary education, many students were not able to access it. There is also a bottleneck that we are trying to address, because when the senior high school students graduate, many of them will look to go for tertiary education, and we have to facilitate their ability to access tertiary education. So we have a major policy initiative which will say that all tertiary students except teacher and nursing trainees who will be on allowances, but all tertiary students will now be able to get the option to obtain a student loan without the requirement of a guarantor. The problem for many tertiary students is the current scheme asks for guarantor, and you know a lot of people are not willing to put their pensions online, so many students are not able to access. So you don't need a guarantor. All you need is your national ID card. That's all. Their performance is quite low. And we have got this program where we are going to target these 10,000 schools and improve their performance by giving them additional funding in addition to their capitation grants, and also support the teachers additionally so that they can raise the levels of performance of these 10,000 schools so that they will not be left behind. This is the Gallup program that we are going to be implementing. Dr. Mahmoud Baumianso and a Cape Coast one should a gumosa no tiani and some de bre womu ya ni nyina de ba bramuna shanon so say yenu anom so our grounds ho ya ye no one more ebekasa filling stations no so eka ho na anwumere kase ye ode yentie wo mra. Good News FM, secondly Takrade. Gateway FM, Dambai. Virgin City FM, Konongo. Arise FM, Chifopraso. Tricky FM, Enchi. Trust FM, Abotuase. Alive FM, Yeji. Solar FM, Dunkwang, Offing. Cape 93.3 FM, Cape Coast. Atobu FM, Atebubu. Jakpa FM, Bupe. Akumapa FM, Brekum. Evangelist Bright Radio, Germany. Asafo 99.1 FM, Elmina. Velvet, Amenfi West. ABC Radio, Tamale. West FM, Elubo. Splash FM, Fosu. Live 107.5 FM, Cape Coast. Quest FM, Brekum. And Daso FM, Jape Krum. Salt FM, Agogo. Gifts FM, Doma Hinkro. Moonlight Radio, Sunyaya. Luke FM, Tapa Abotuase. Life FM, Ngoko. Charity FM, Dwayang Kwanta. Trinity FM, Bogoso. Storm FM, Sunyaya. Echa FM, Nkransa. And Cobra FM, Axim. Asase FM, Pandai. Rivers FM, Wase Kropon. Oti Radio, Dambai. Yankee FM, Sampa. Winners FM, Techima. True FM, Adesu. Adansie 98.9 Asante Achim Agogo. Des 90.3 Asante Bekwai. Aswejaman FM Achimpoku. Fresh FM Kade Kwaye Bibrem. Kings FM, secondly Takrade. Radio Rainbow Seshidwaboso. Space FM Takwa. West Gold Secondly Takrade. Vision FM Seshidebiso. Pure FM Takwa. Akwaba FM Seshibodi. Radio Shama Ofi FM Achimoda. Aseda FM Takrade. Inkunim FM Asamankese. Fawe FM Isao. Free FM Techima. High Radio Bichim. Adom FM. Asempa FM. Shirai FM. Yadama sedodo munyina mo ka ho binti na dom ye gusua ya number 1 no nyame hwamo enti mo amu wachira mpasa mo ba pono no mo no ye bie momra ne yemfe ntoma mo ano sabe ya ye nkase no a ye de no obi etie no wo mo hwe no wo so anya kwan ahwe bi ko Facebook fi se bibia nso da honom live yanko ahoma no so na ye senior editor baako aha listo wo kodofo jo so ahoma no so fi se fiti na no ya woda no en wo mkobo won sesen wo Cape Coast a wo ma bomu aba bedu ene kwadwa nwumre wotime nka memwajo mejo so afia ase papa patwamfoni me yehunu sesei e wote sai mpanifo nyina kɔ na sai na hote bia no etie aye se de wodi dwumadi na ba na wie ne de na kyese ye wie anesa enti sabre de wokɔ ogwa school pon no mu de ɛhɔ no mo aya propra wona be hu wo ho ne yankofo a wona
wɔde ebia banners bi bɔ hɔ no mo na oyi yefro na party mpanifo ne wɔachitafoɔ ɔba bɛhwɛ magimagye ne kɔɔso no wɔnyina ɛkɔ wɔn nso anu odi dwa ɛtontɔn nnuane ne party ho ahofasuo no nyina no wɔn nyina abu akatam a wɔn nyina saa bi de megye sɛ dodo na duru mfi a wɔbu wɔn kontaa mfasoɔ a wɔnyae ɛwɔ enadwumadi ɛkɔɔso no mu na yɛnwo social distancing ne saa nneɛma no hunu bi saa sɛ ɛkɔɔso nose mask ne titiri ne nsa hohoro no ɛyɛ adwuma wɔ hɔ oh nose mask ne deɛ ɛyɛ 100% wɔn de yɛ adwuma na sɛnea sɛ ɛbɛkata ɔbɛhwini ne saa no nso buo no ma ɔkasa no wɔyi no de ato na bɔbi ase ɛne ade ɛno na ɛkɔ so social distancing ne deɛ ɛm sɛ ɛboakye bi din nya deɛ ɛkɔ so ɛsiane sɛ ɛdan no mu a ɔmo yɛ lunch no deɛ ɔmo pa adwumadie no ntoma no deɛ ɛneɛ nkonnwa no kɔ ɔmo fa so hyehyɛ no deɛ ɛkama saa 2 meter space no ɛkɔ so kama na ma ɔyɛ pia abɔnten no wɔn a ɛbɔ nsama mo wɔn a agyi wɔn a ɛhyia di nsekuro wɔn a ɛyi sɛ wɔn nyinaa no social distancing deɛ ɛwɔ mu sɛ ɛyɛ a lord kɔme ɛtae ɛtwe wɔn adwene kɔsi so sɛ wɔn hwɛ sɛ social distancing no ɔde bɛyɛ adwuma deɛ ɛsɛ ne deɛ ɛnya deɛ ɛyɛ adwuma bana Veronica bucket ni wɔn no mo hohoro mo nsa ɛna afei nso no hand sanitizers wɔn de nsa nu mu wɔn hohoro mo nsa wɔn de pɔpɔ mo nsa wɔn adeɛ ɛdeɛ ne nyinaa kɔ so bɛbɛ na social distancing deɛ hefia ɛne deɛ ɛden ai to form dan so obi akata ne hwene so deɛ em sɛ no kora yɛ kakra sɛ mo akata na ɛ problem ti we no manifesto edin bɛ no wɔn de to so edin wɔn de to so sɛ leadership of service protecting our progress transforming Ghana for all that is say akandiyo a edeko osumu yemmo yembambo yemmo yempuntuo ho ban na afi nso yemfa nsakyerɛ emre Ghana we ni eye asentira wode to wo manifesto so na say wo hwɛ a yempuntuo a wode aba bɛsɛ nhwie enan mu yi no wo bɛbɔ ho ban no hwɛ sɛ betimi atintim na edin nsakyerɛ bɛbrɛ Ghana fo na wo hwɛ a na say nneɛma nkora bi maako bi na ɔmo de keka ho ti nneɛma dada no ne ɔmo wie no ɔbɛkɔ so atoa so ɛna ɔmo de no maako bi sɛ bi a wuni sika na sɛ bi a wokɔ han dan a yɛbɛbɔ obesia yɛ sɛ bi ɛma pad yi sɛ no so ɔmo krafra mo no ne ba ɔmo bɛyi so di ti na firi so ɛne saa student loan a wohia guarantor ne ade no enti we yɛ nneɛma bi a yɛfoforo a ɔmo de abɛka ho enti dada no ɔmo bɛkɔ so atoa so nso we ne nneɛma kakra bi ɛnɔ so te sɛ kane na ɔmo pre abɛtumi mu no de wo hɛ a na ɔmo promises no na ɛdɔɔso pɛ yie ba we deɛ ɛnte saa nti yɛnhwɛ podium no nyɛ obi a ne timi foro yɛ nanso yɛ sure sɛ na yi backstage foɔ no nso dɔɔso mpanifo bɛ na ɛwɔ akyire a wɔn nso de biribi ato dwa a ebi a yɛhwɛfoɔ ne yɛtiefoɔ ɛsan so wɔn anya pa na kɛseɛ na mfuru nti yɛnte bie mpanifo nintiro wo sɛ no wɔyɛ ahyehyɛ no deɛ na kyɛ sɛ wɔn a afɛ ahodoɔ no wɔda ano no wɔma dodoɔ na bɛkasa owura Kofi Anokye sei a wɔda National Communication Authority na no ɔbɛkasa kasa fa fiber optic bone na ɔmpɛ sɛ ɔmo tire ne hye mu sɛ ne bɛyɛ internet connectivity no ɛbɛkɔ so ɛna ɔbɛka ho asɛm wɔsa ɛbɛka sɛ ɛyɛ nneɛma bi a na telecommunication for no almost press on Sabeka, almost 50 cent, 19 cent beer. It is almost free. Your friends say internet connectivity so and who abasam debreno. They say no on better some be year flow. And to only some more kind in for Abel for computer names and we are say Abel for tintain in a bit more man couple in Puntua Cono and one some of the Betuka. A year wrote that NPR National Petroleum Authority. A year has and tamponi one also here. There's more kind of effort. Do so. One better year our chef was said. Do so Nakasano or better so. Our mobile said, do so. We year through one. Na I feel no way. Senyeka COVID ya nanka utu na monseka petroleum sector no ka ombetini atsa na kwaban mu nanka etimia tintim na ka bibirima de ka Ghana de wo eye fa ngo hu nyuma ka betimi akoso no so COVID no na be twintwa ho makwam nanso no nyame yadom na se Ghana fo eto abanom ombiwa ade asa adwumadie no ombema so na petroleum sector no etimi akonanim eye owura Samuel Wuku be kasa efa planting for food ene enuane opeso de ma amanfo na nkofo edi na wo towom eye ewura osei asare a oye deputy minister for finance
ɔno nso bɛka safa sikasɛm ne ne ntotoeɛ ho sɛnea wɔhyɛ bɔ sɛ wɔba a ɛyɛ sikasɛm ne ntotoeɛ sɛnea n'asi ateteɛ no na apansam no ɔmbɛhyɛ na ayɛ yie ɛna wohwɛ biribi te sɛ banking sector no sikakorabea ahodoɔ na ɔha bebree wɔ hɔ nom ɔmo kaa sɛ ɔmba a ɔmo bɛde de nneɛma toto dwa na nneɛma no akɔyɛ ɔmba na ɔmayɛ ɔmo clean ne banking sector no ɛma nkurɔfoɔ bɛyɛ sɛ 14 million Ghanaians anka ɔmo deɛ ka sikakorabea no collapse yɛ a kɔm ho bɛkyerɛ ɔmo no ɔmatumi abɔ mmɔden ne ɔmo sika ɔmo de toɔ no ɔmatumi akura wɔm nti abɔ mmɔden ama ɔman no nso atumi agyina nanamɔ nso owura Bawumia nso ɛbɛkasaeɛ nti na wohwɛ a ɔmapanin dada George Kukufoɔ ɔno nso ɛbɛkasaeɛ sɛ manifesto yi deɛ ɛyɛ nsɛnkyɛnni manifesto nti Ghanafoɔ ɛhwɛ sɛ ɔmbɛsa de mfie 9 ama MPP foɔ ansa koraa na ɛyɛ owura Bawumia ɛne Nana Akufo-Addo Dankwa ɔbɛkasa na ɔde dwumadie no nyinaa aba na wie nti owura Bawumia ɛna ɔbɛkeka manifesto no mu nsɛm no nyinara nti wohwɛ a na ɔmampanin deɛ asɔ bɛbɔ ne tɔfa ɛna ɔde to Ghana anim sɛ wei ɛna ɔmo bɛyɛ sɛ ɔmo to abama wɔn nti na ɔmo ma ɔmo mfie 9 na ɔmo nsa nyɛ dodoɔ na ɛma Ghanafoɔ nti wei ne nea ɛkɔɔ so a ɛma otu dwumadie no nyinaa ɛpo a wɔde aba na wie yɛ. Yada se Papa Paliso Kodofo ye senior journalist wa Adom 106.3 woni crew ni nyina ewo ho na yenya no a de ekoso no dodo no ano wa bone tofa de ama ye de esere de ne se wono odo wo mko ye won sanfo obi ankoduru ba bia obi ekọ ye to anwumere kase so fa sedam na DBS roofing sheet sanso Adom Natural Man capsules so wo ho na gbeve Herbal Center. Yadoma se papa Facebook and so kwa MPP manifesto launch no pictures ahodo no nyina ne videos no so Emmanuel Adaroma wode ato ho na fe wahunu de ekoso yento aso ai na sada na fojo kan mampani abede kire de ono bebubu ne nyina mu to saa manifesto no edema ye na yenti asamba akwa wasade atodwa e manifesto no emu ne nyina ne sama mampani abede kire se de wo mo ba be ma loan bosia wo mo de be ma Emrante kwa ne maba wana asisuo te se shan akwa Emmanuela Gashon Mote na wamo so atumi de ahenhan dan na dan han wo hanya beta di se hwenu munyi wo ye ni 2 years na so as a 2 years and just 1 month wo tua ya se sia na so nti obi a wo mo ba be pa bosia de ama wo nti me ka sei aban ye enhyehyɛ wo kyerɛ sɛ 2020 nhyehyɛ ni bienu no onye we afi na ebebo eno ye 2020 sɛ moto aba na ma wo December 7th no a enhyehyɛ wo de benie National Rental Assistance scheme a wo de ebema na wo motumi de aye ye bibi nkakra fi sɛ memma nyini enso esan fie ranti ama enema na yesi wontan na ne nyina no fifi mantam Cape Coast ne kokopie mu ewo ho wose asukuu ni a wawie asukuu foforo eye den no wonya zika kokko han dan eye problem mabunu esu ewo sa hawi na no na aban na trase nyehunu sase wo ye nhyehyɛ bi de boa mabunu no a ebeboa won pa no nti ene bu science sei wode eba ba ma wo mo sabre ya wo mo awie sko benya adwuma ye no aban ne pia wo mo chi wo mo dan semu a eno so etimi boa yentie mampani abede akire wono so semu a wode It is clear that there are a lot of youth who, when they finish school, just trying to rent accommodation is a big problem. And why is it? The large demands for rent allowance, sometimes up to 2-year demand. But someone who is finished school and just starting a job, doesn't have those saved to pay all these huge demands for rent allowance. The landlords, on the other hand, have gotten used to asking, even though the law says 6 months, they've gotten used to asking for 2 years and insist on it because they are saying that they don't know if the tenant will run away or not, so they want to collect it up front. So there is a market failure. There's a market failure between what tenants want and what the landlords want. And this is why government has decided to come in and bridge this market failure by setting up a national rental assistance scheme. And under this scheme, if you have a job and we can deduct regularly from your income, under this scheme, the National Rent Assistance Scheme will give you a loan to pay your rent allowance. But we are paying this not to you, but to the landlord. And then we will deduct monthly as you would normally pay. So we are bridging this. You need to have a formal employment, which will allow us
or guaranteed someone who guarantee so that you can pay. But it is very, very important that we address this, and we are going to be putting in place 100 million Ghana cedis for the National Rental Assistance Scheme and work with the private sector to crowd in more so that we can get this done and relieve a lot of people who are renting of the burden. We are also going to digitize the National Rent Control Board. Mampani abedi chair Dr. Mahmoud Baumia and Yateno and Kano Yansanko Humanu Subium na Yenua Bema Kafu Justice. One also the near the chair manifesto also a brawa honomo pa. One only Yanfanam from 1 year said the Nigerian show Emani Muso or Kafu and Miltimenka Memojo. Your minister Bocho Majudo. Yet as a papa, Pajodia wants some net to say our Honiama Bear Pan or her say not yet tower and people manifesto lunch now I say. In fact, they were ended Jumedina, and then Breduara, Yin, they say, among you who was the Jumedo Dominant, as this is true, Perqua, Aya, Ozin, in terms of Jumedia, and Oya party home in Zama, neither Minty, the Brazilian nature, Oya Cape Coast University, Yehunde, Oya MPP, in Terrell, Oya Mofla, a child nose mask, no one can come on. In fact, now, while Bapito or Papa. Yanyi binum twetwe nkoma wo ma yeta se da dodora na wo fi oye kumase ina woze wanenzama woze ba dwumedi na asenin na wo ma yeta se de in fact dwumedi nso no wo ba ni ni egwezi nyame na domara egwezi akoye papa pa ze ama wandodora da wakanyi nipa kro bi mi pa na wakado ntada anya today na mom azikura wo sranyi de bana oye political season and kasana over start name onam covid no so intini ama bebundu duara wontum amedumedina say na wada de secretary to omampanyin nyim de ye bana sisi ade wa popom into water to wa trene pa sa eyena obeye ya enka oye omampanyin nanado only ban ne kaka ama oye political campaign rally ni etuma akodo o Sunday. The rally was the same dama in the baby nunsun what to warm water or your party in Zaman, but once when you want him to kaka, neither maintenance. As it said, I was it to a man penny in there. Obaya only in the kind of want to me rally. I'm once one goes in it to my father. Yama for ye papa. Ye when there one I walked on is banana. Duduara in Tum Amba, Jumedina, Senin, Nakaka, Woba, Nunsun. Omayeta today, but in a good oye, Mawan Papa. Yavaka don't them the oye Daku Jumedin Oma is a band tonophonin Duduaring to Mamba. The back and back. But if a business side is that, and they Jumedin Wamba, then Mozoya soon cool me there, Eku juice, or by Jumedina. Then no coronia meaning if you are most in a dom word to go oye Eku juice, drink no, na oya Ahumaka Araye. Yanyi oye Ora Francis Jan or the drink and the bane and Omaya Saturday, yes. Woman drink and no bank, name Ezuko Goda, a month for water, papa, a month for water, when you are aje, one madaminti, babunisu, when you Jumayo, 10 on ample wafer, a dombi brea, what you call supply them one. One I want no drinks in this Yinja one, anyone is in Como, or my attack, and drinking and flavor and now oil the one you are the home papa into what in I say. Was the more on my opinion that one share of my Ekunfi faction and so aba, my what did them Jumedi, Ababo Manigan and 50 mancho. And here could you so know your Toma woman I had a chair one. Oh, no, what ton, no, what ton. Nazoya, Macani, a parking paying for Binunson and we said the Aviana was a box in the Bino was Amama, oh, yeah. Loyal ladies of MPP will be good Medina for Papa, need the meeting, and won't be now, or honorable Biana was to buy a park and buy a 4 or 5, no, that one, the one check into now, or other water, but we bring over to be a 1 hour bedroom Medina. Na ayi hotel so no sure na adofo before be hotel na no ko Facebook Adom 106.3 na ko hwa de wo ho ekuju so esi kwabrane anu pa twini mi janu pu ha eze otumu sane ma no ketins wo ho papa anu so na de omu se de ginger wo mu no kra na eku wo mu no nti advert na na ye wi anamu de mu invoice no aba ehu sika na ba wo ko Facebook dia ene eda ho na eno no nti ye hwe hotels no so na hu sam na te se wo ho. In fact, our who did be an easy, Yabaka, the honor they book ahead.
oye ne da na rampo na manya ngufu binum wo pe baby ada but na no ho ya asam kaka wo krom nti ya baka de oye ahonji bia no nso no wonye wane chefa wom they were not left out. Kafu Justice Numerian phone see here Nyamisha won so no adwuma pa won so waye Nyamisha papa enti enfifi mantemu Cape Coast na MPP amanyoko no kopa won manifesto ho ntoma no and out say ensem bia opesa wotie de opesa wo hwe ni nyina ye de abramu a wo Facebook nso ni nyina nso egu ho ye bebu ni toto de amamusa ntu de hia no so wafidie ne da Adom 106.3 Shira 104.5 Asampa 94.7 ni affiliate stations ahodo ni nyina ne platforms no ukọ ho no nyina Adom kase ye de ene yetie na yemonwura yensam foforo mokra wosofo abedie kire na hwe energy so wokọ afija kwa Abere South nso a wono ne wo mra hwe bedwane Williams Oreku Edu ene de ye yi no se ambassador wo modewro nka abanyuma ya waye enkire wiase nyina no kra bema campaign aye mre ediama wo mo ne wode soso abofom matimatima kwantempo ahodo wono mo efrase a wono mo eye ye de nyina na no wura Edu de tudwa kire mo senya mie ni mu ni enye so ye MPP ni ntia na mo MPP aban a adodanko akufo adudi wo manim no waye dwuma papa efie miensa ne fen pa the evidence based mampani en wo ye no chese bibia hu fonini nie na wode church yentie se de wura Edu nsam no wode tudwa. We are proud of what we have achieved in these short years. We have done a great deal. And the support, come out, coffee now. Says let's say, oh, let me more. Let me more. Let me cast out so. Let me know we are fighting by the floor. Come on, because what was your somebody man. And to know, more yet to my pie, because of the other cassette. I don't want you to get now. I check in 1 minute. But sir, I don't know. Ora Edu no ena yete no enka no na sese yesi ye no se ambassador wo mo aban ni nnwuma hodo a woye nyina no wo mo ho dawro na mansan nyina so ehunu ntina adwuma no wo hya ase no wo wie ye enso DC ye wo mpotam wo ne nsantwefo di nkomo ora Adupoku Christian ena wo ba aban no abaso wo mpuntu nnwuma nne wo mana fa ne ntoma pefra e wo mansin no emu wo se de kuro bi ehia no ena wo mansin no so enya won de mpuntu nnwuma hodo a ekoso e wo omayi mu no yeso ye nya echafa kese pa yi e dey say ni kapia e bama ye papa na do danko ko fun e be pi ha no ina adwuma ni bia se minister Oreku no e dey ama no se e bia so te papa fra abra e pi pi tapo na sui na enema e se fata e ma ekuro ebie bia no ya hwe ama ya yi anya police station no kwa na bia no ne play no mako mies ya wako be dibre mu die na enema bia e se e fata me de poko be no so no e ho ne ma so ya sa de ama apostle no aka ho. Anyway, Ora Adupoku Christian, I want to Mensi Cratch Penny, wo Fija kwa Abere, and I would say in Kano, or we are Yakrano, or Deno Kwapia, where MPP Mandela, Fija kwa Abere South, constituency chairman, so no, what they are told, 1 month for war constituency, 1 winning name, so 2020, about Mufamun Shemnamun Tubi, if we say a Juma Bia, Nimpuntu Bia, the Abai, when you woman, Mabunity true, Yasawa, Sawa Prempenomnia, dear Cuba, Momon Ranamuntua Bani years. Ya ebebo amodache na fa do re na ba ko take so do wo tani be do wo no ko yes we bin etu no be etu no e wasi ni na ye tise ye bodo ro se obi amra no be take ni dia mestro men trefie e wasa ko na ko take ro din afi we ka fe no eno obi ade jeme campaign no anya abu police that for dia e ya wo bia wo ye ko bia
aha ntie why chairman ewo afija kwa Abre South constituency wankasa sa mu hu se wo ye adwuma wode no kwaku apia MPP Mandela era wote ne nka no na se kase ne se de tie de kokromoti power no an ye di kan de fa MPP no an ye mohura CPP amanyokuo no wo mo so enne wo mo akwakoye won congress ama ewi akire no national officers ene won franka tuni ho ensem wakwakoyi mpanifo ni nyina yenko yenua bema kofisia ho wo poye mantemu na won me yehunu de ekokofia nwumre woteme nka amemodwo mejo so here ye pass se ye pese ye tie wan na etu franka ama CPP amanyokuo no ne tie ne te say congress no omo ye across the country into region bia ye ne de na eastern region ha no ne akoba ne say flag bearer position no ora Ivor Green Street ene ora Bright Akwete ana opanyi ba ko ye friend Dr. Divine Ayivo na result abasisi election on my phone we a confirmed one every electoral commission ho ora Ivor Green Street we hear the kind or 213 213 ana Bright Akwete eto sumi no nya 27 votes ana Dr. Divine Ayivo enya 14 votes enti na no ye flag bearer position there no general secretary there no maami ana oda ana so kasama public utility regulatory commission no emebi atwam na ya ajanto a ono so oni James Kwabena Bonfe ana Asia Kabila na omu general secretary election no na ya ajanto a surprisingly wanya 189 votes ana Kabila James Kwabena Bonfe enya 67 votes enti se oba epuemantem ha na ya ajanto a every di kan ewo general secretary abatu national chairman also surprise ba ko APM ewa ha ne tie ne se maami a wote so adia Hamdatu wanya 73 votes ana nana akosu asapon kuma se mbe kaya emrebe ono ye running mate edema CPP ameko no no enya 100 ana opanyi ba ko se freno Bright Oduro onu nya 68 ana kwaku ankra enya 9 na vice chair no osaje for Dr. Kwame Nkrumah eba bako onzi Kwame Nkrumah onya 84 votes ana former national organizer edema ameko no Emmanuel Obojo sesia okọ vice chair onya 125 votes ana John Benjamin Daniels enya 39 votes treasurer position no Emmanuel Opare Ado 169 votes Edwina Ayoko 79 organizer Moses Yirimaba onunya 179 ana Rashida Alio enya 76 ana Oba a national youth organizer no so ose Kofi Akwa onu afa na de onya 168 ana Solomon Duncan enya 80 enti ubisa mi ameka se poemantem a CPP amiokuo no omo national delegate conference omo ya poemantem version no results are aba so far eno Fiada say papa panti wakan ya betra ne yakwa mantam kaya na fe ye hunu ni nyina de obedi mu nku ne yemfa nsi ha nwumre yada say papa panwumre no sia kase Facebook yada ho Adom 106.3 Asampa 94.7 Ishira 104.5 FM ya konsam foforo mu kra na na de ememu amienu akwakọ wia mponche mienu ama kromafo bu afu nko wo mo hye wo mo kra de aka ho asem yesi ewa wutu kemowu ya no awutu breku won fifiri mantemu na adomama ne boni ne Kwame Tete edi enkomo efise wono ana beto dwa se de koso wote ye wo hene fie na ponche a wanye no ya wonyem ana nkamrante kwa wo mo awiade akoro na nase hene ne ha nti ho na discipline wo mo pa na wo de bra Facebook na wo behuru ponche no de wonyem ya wo je na wo pa utimu se mu egu ne yemu nya easy ana nkamrante wa mienu nko mo fa de akodansini Kwame Tete ya na etuansam ne mu sei ana ode to Adom kase enso anim Jim FM Yebehwe na yede ensam no de atoaso no abana ekromafo wo mo buafu papa se enye ne de edi kan a yewia wo mponche wo mota awia ne eni kan kotie Kwame Tete de ohunu ye fa asam ne mu no emra ko Facebook yeda ho na hwe mponche aso to yanka mrantie won edeko nani mu no ko enti we no mu na ne saso e no bible say o moto bi wo kwan so asai nti ene ne koi odi kro ka me won ka akwala we hu ne koi
ye ko tibush ni mu anajo ni sa ye hu baby odi moto na si ye san ba bi aka kram ye du fie na osaka kire se afi no aka baby a moto ni si nti ye san ko ye sa ko ya still wa hu afi ni ono ka kire se moto no etumi tu anti em se ne nkrofo na etu moto no ye den eko e bi za na nkrofo no onom na buy se on be abe den no se on buy se on be wi aponchi but no there this is the first time a woman na aba na ono oni hu omo be hu om but onim baby omote ba mienu bi a onim omo de oni om neti nti ya de ni ba fie obi kro fie ye be bisa na enum asem ho no ka se ablanche we ka ho ne esuma ne ekofa ne bai no kro ono to confirm se oni we neti ba operation we no mo ba na ono nkan bi according to we no so wa be wi ampanche wa happen aye nim no azu no fi nti mu bisa mu a say na asem neti nkomba be wi ampanche Yasumun Tessa will be about no put one through, will be about no put one through, or bra Facebook, now one should be happy. Hey, chrono hair, yeah, come punching as always, and I'm punching a ubro warming. A what dear and punching here one more pa, especially do a sanyam come on, only one to do 1 year more. Young quarter more band to her and for Nina 100 year. And Rancy woman yaja won't to Quamo Kuamo crowd and penufabum was so moo. Now Yentia the anti-crama chroma for one more fool. One was when you dear decan, one would tell you one more papa, panty say or more. One first time, I almost said, one more dear, do you want to see a real one punch into your show one dear? One more dear, I won't yet you also kind. Chitu, Nina, my Vienna, my Vienna. I will put him into the side. I'm before I know what I say. Bonnie Benny, I am. Bonnie Benny, any I am. Then I'm not here fair. I say, me patron machine. The machine, but the mobile winty yet me said Bonino. Second, I do not. Nobody in mammy. Nti me was se maba me was pa mukunu ya boni ben boda apanchi na se ni otomoto o pe moto nso ko boni ben ya mo asei na mo wa o se oto ni 1 million enwa na mo ya 18 o se oto ni 1 million nti aye me ya pa da bia me bom pa se nyo mo chi nwia no nyankopon ma na ye sanka no nti se me saka na o se ba ko bia oto ni 1 million nti mi so ma se mani se be da nyame asese ye saka om mi na no so nti ye guso ti aka pa me dia ngwan ma me di ma me wa no so omunyi omu na so omunya bi no omundi o twan ya se ngwan no onyim aka be se na otwi ni wa wo a so ontu bi ndwane no mo ba picture o sha bi be mama ni dwan na nsa pe dwan be wu a wo be kira o ma kira gbo no in fact yaw nti bi na me bia mi bom nyankopon pa se nyankopon ma ne omo mu di sa bone no ewade yi omo pie se Misikali, me fa twa no na mo ade mi be ya no no ba fa bia do ji aho no dwan mako na mbanku a apemfo wode Emrantie, just how to swim to one more yacht, and two room for Nino said your banner cassa, and he said one more popo, one more trino. Senya men and penny for bed, and come back with one more crowd, Babasia will cross the kind. Was one fan could nation can do at the Bayano, Quabranation a crack kerosene, and for a child would a channel. If it's some ponchinti, and ye easy, dear, your muya, and it's a one more to tell one more money mountain or badia, wouldn't you know where they are into one. Kwabrania cheno de ko wamon pene odikro ye awutu kemowu kwasitete enso adituja chemo so woma wiane ponchi nyinala ama aka babies no nketwa no wona na bere omanya no fo anyini eno kra na etwa na yamu yentie na nansem be America krani yen ayam wa wo krum ha woma we wiane nyina nti we anadwe ye kra mo ba operation se won ba be wia enyankopo adon yen sa so mu nti o ma wia mponchi ne nkoko a wo krom ha nyina ntwane nyina ma wia nyina me media da bo mu ne na nsa ma wia aka ne ba no na da fie asu ma wia mponchi ne ntwane o ma wia nyina se aka me bo kere nyina ho abo abi eni da ni eba ne se ena eba ne sa nti ne boys no na mo bo kro no ho ban nti anadwe no mu se o ma ba o be wia nti o mu hu o mu ntem no mo dwane nti o mu dwane no no mo saka bako
Nana kwasi tata no odikro no wa wutu kamawu na wote se wode ne nsam eto edwa no na wotwe mu yenua ba se wa prempe de si nani so yenua ba ma pani a wonya mfinhie aduanan enso 47 na oye bubuafo ani amu amosha Adom TV ne de mu hunu ye nensa en wode namo efomo nanso ni nyina mu no wa ma ne dem die no anka na hye enei se wo moto anya hawo na wode ba wo be ne kama de abaw enti se wo prempe ruewura mu a pede enti ama wo ye sa nom ne ade ene ameka se wo apprentice national se ya wo ye adwuma dikadikadika na asem na abraho ya mfa bubua no anwo no ya wo no mfie miensa wa asase to ena ntobrogu no ya de ne ko yi 37 ya sabia ya se aduro bi ne ade bi ade ma no enene abema waye bubuafo yentie na semi sei ena ye wo ana se wo nyini no ena oye sei me pa ocho enye sei na ewu yare bi wo ye friend tobro onu na egu mi una ye ko mi panie what is 7 3 years go apari abi ma mi wo bre Junior mi timi so oh Jesus what be sound papa di ntia ayar sabia hoye wo panema o ye sei wanya ho hwe ama odi anyina bedu sabre papa onu later son wa ye jina bonti oh aso bi sa o kai mi yao enti ani we de Adom kase ye bodi nyina ntino uko Facebook na uko Adom TV so ani nyina wo ho se wa prempa da roma eni etie yenua be ma ne na nwumre ya ha na brema kwan ne de kase na sie DBS roofing sheet Adom natural capsules agbeve herbal center won boy ye chidom na yetumi de kase no bro Facebook many some too much nyami shramo samo je bread mo comment nya ato ho bre no shama me faseda ma yewra kwasi agiman wono eni ye somfo pane esi wo hene so atuamu denden Dr. Sunny Akwa aha wona te afidie na chire na afe akuba oba so no ni mo ye duankasa esa papa no hwe ni yie pa akuba nso nyame hwa se wa pempa nyame hwa africana so wa africana no ho era ba ko yense Manuela ono so ada ni ti a efe yie next time do no mo beto Facebook no hwe no yada mo nyina ase team no nyame hwa mo me ko Adom TV nkwahia ene ye de bremo ovarian cyst ena ene ye kwakodi ho nkomo nti hia me wo ho ne da se Junior fan. DBS at 25 years. Hooray! 25 years in here.